Welcome to BSc Main Physics, Paper 2, Nuclear and Particle Physics, Semester 6. BSc Main Physics, Semester 6, Paper 2, Nuclear and Particle Physics. The unit is Particle Physics and the topic is Conservation Laws in Particle Interactions. Conservation Laws in Nuclear Interactions, class number N46. So these are some of the conservation laws in nuclear interactions. The conservation laws in particle interactions. In the previous two classes, we have studied the meaning of particle interaction with examples, and now we see some of the conservation laws in nuclear interactions or particle interactions. Important conservation laws are: number one, delta Q is equal to 0. We write in the form of symbols so that you can remember them easily. The first conservation law is delta Q is equal to 0, that is, charge is conserved in a nuclear interaction. The meaning is delta Q is equal to 0. The meaning is in a process, in a nuclear interaction, total charge before reaction is equal to total charge after reaction. That is, charge is conserved. That is the meaning. The first conservation law in nuclear interaction is the charge conservation, that we write as delta Q is equal to 0. The meaning is in a process, total charge before reaction is equal to total charge after reaction. That is, charge is conserved. Particle interaction അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഇൻട്രാക്ഷനിലെ കൺസർവേഷൻ ലോസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ലോ ചാർജ് കൺസർവേഷനാണ്. അതിനെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് താഴെ കൊടുത്തത്. ഇൻ എനി പ്രോസസ് ഓർ ഇൻ എ പ്രോസസ്, ടോട്ടൽ ചാർജ് ബിഫോർ റിയാക്ഷൻ interaction is equal to total charge after interaction. Charge is conserved. The second law is conservation law of baryon number, that is delta B is equal to 0. Total baryon number of the components before reaction is equal to total baryon number after the reaction. The third conservation law is conservation hypercharge. You know hypercharge Y is B plus S. The baryon number plus the strangeness number, that is also conserved. That is, hypercharge before interaction is equal to hypercharge after interaction. That is, delta Y is equal to 0. It is the third conservation law in nuclear interaction. Number 3, conservation of strangeness number. Strangeness number we separately study. Conservation of strangeness number, that is delta S equal to 0. Similarly, fifth law, conservation of lepton number, electron-lepton number, that is delta La is equal to 0. That is the fifth law, the lepton number conservation. And so 5 conservation laws we have written, and these laws are to be satisfied in order to happen a nuclear interaction. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 5 കൺസർവേഷൻ ലോസാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞത്. ഈ റിയാക്ഷൻ, ഈ ലോസ് ശരിയായെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ന്യൂക്ലിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആകുകയുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 1-2 എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെയിം ദി കൺസർവേഷൻ ലോ വയലേറ്റഡ് ഇൻ ദി റിയാക്ഷൻ nu E, electron neutrino plus proton gives N plus E positive. E positive is positron, N is neutron. ഇത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. ഇതിൽ ഏത് കൺസർവേഷൻ ലോ ആണ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ന്യൂ ഇ, ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രിനോ പ്ലസ് പി പ്രോട്ടോൺ ഗീവ്സ് ന്യൂട്രോൺ പ്ലസ് പോസിട്രോൺ. ഈ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ഏത് കൺസർവേഷൻ ലോയാണ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. ആൻസർ: 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസർവേഷൻ. നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ചാർജ് ഒഴിച്ചുള്ള 4 കൺസർവേഷൻ ലോസ് എടുത്താൽ മതി. കാരണം എസും ബിയും പ്രത്യേകം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പർ ചാർജിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ ലോ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 4 കൺസർവേഷൻ ലോ മാത്രം തെളിയിച്ചാൽ മതി. ദ 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ആർ 1 delta Q 0,
second is delta B 0, third is delta S, strangeness number equal to 0, and the last one is delta L, electron-lepton number is equal to 0. And baryon hypercharge is not considered. Hypercharge conservation is not taken into account to do this question. Consider the above reaction. ആ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഈ ചാർജും അതുപോലെ ബാരിയർ നമ്പറൊക്കെ എഴുതാം. റൈറ്റിംഗ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ക്യൂ 0 എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നു. റൈറ്റിംഗ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രിനോട് ചാർജ് 0, പോസിട്രോണിൻ്റെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് +C, ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇല്ല 0, E. അപ്പോൾ E എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് സൈഡിലും. ദാറ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഈസ് കൺസർവ്ഡ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ക്യൂ =0 എന്ന് പറയുന്ന കൺസർവേഷൻ ലോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി. E, that is delta Q 0 conservation charge is valid in this interaction. Now we see the baryon number. Writing baryon number, you know baryon number B of electron 0 because electron is not a barrier. For proton it is 1, for neutron it is 1, for positron it is 0 because positron is not a barrier. So when we put the baryon numbers in the respective places of the above equation, we get 0 plus 1 equal to 1 plus 0. 0 plus 1 equal to 1 plus 0, that is 1 is 1. If you take 1 to opposite side, it is 0, delta B equal to 0. The baryon number is conserved. The charge is conserved and the baryon number is also conserved in the above nuclear interaction. Now we see the strangeness number. In the given equation, all particles are familiar. There is no strange particle. Strange particle, you know that they are lambda particle, lambda hyperon, psi hyperon, omega hyperon, etc. Proton, electron, neutrino are not strange particles, so their strangeness number is 0. ഈ ന്യൂട്രിനോയും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും പോസിട്രോണും ഒന്നും സ്ട്രേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല. സ്ട്രേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവയുടെ സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് നമ്പർ 0 ആയിരിക്കും. അതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി. S4 സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് നമ്പർ 4 ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രിനോ ഈക്വൽ ടു 0. Strangeness number for proton is equal to 0. Strangeness number for neutron is equal to 0. Strangeness number S for positron equal to 0. We put the values, the equation becomes 0 plus 0 equal to 0 plus 0. That is 0 equal to 0. That is delta S equal to 0. The strangeness number conservation law is valid. The strangeness number conservation is valid, conserved. Strangeness number is conserved. Now we consider lepton number, electron-lepton number. For electron neutrino, antineutrino, lepton number L equal to 1. Proton L is equal to 0. Proton is not a lepton. It's a barrier. So lepton number is 0. For neutron, lepton number is 0. For positron, lepton number is -1. We put the values. Then we get every equation becomes 1 plus 0 is equal to 0 plus -1. 1 is -1. That is delta L not equal to 0. The conservation of lepton number is violated. The reaction is not possible. The lepton number is violated. ലെഫ്റ്റ് നമ്പർ ഇസ് വയലേറ്റഡ്. ആ വയലേറ്റഡ് സ്പെല്ലിങ് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതണം. BIO വരെയുള്ള അത് ചേർത്ത് എഴുതുക. ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ ഈസ് വയലേറ്റഡ്. വയലേറ്റഡ് എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് വേർഡ്. അതേപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണ്. കൺസർവേഷൻ. ചെക്ക് വെദർ ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് അലൗഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി കൺസർവേഷൻ ലോസ്. കൺസർവേഷൻ ലോസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ താഴെ പറയുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുക. എന്താണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നോക്കിയേ. P plus P bar, that is proton plus antiproton, gives
to pi plus meson, to pi minus meson, and to pi 0 meson. The reaction is P plus P bar, proton plus antiproton gives 2 pi plus, 2 pi minus, and 2 pi 0 mesons. So we write delta Q. Proton charge is E, antiproton charge is minus C. E minus C equal to pi meson, 2 pi meson charge 2E. 2 pi minus meson, 2 into minus C, and pi 0 meson has no charge. So 0 is equal to 0. 0 is equal to 0. Delta Q is equal to 0. Charge conservation is satisfied. So antiproton, we take charge as minus. Now, stranger's number. 1 plus minus 1. Stranger's number for antiproton is minus 1. It's a barrier. Barrier number is plus 1 and minus 1. Equal to 0 plus 0 plus 0. RHS, there is no barrier. So 0, 0 is equal to 0. Delta B is 0. Barrier number is conserved. Stranger's number. All are familiar particles. So we write 0 plus 0 equal to 0 plus 0 plus 0 is equal to 0 equal to 0. Delta S is 0. Strangeness number is conserved. Then number 4, delta LE. Electron lepton number. 0 plus 0 plus 0 is 0 plus 0. 0 plus 0 equals 0 plus 0 plus 0. All are the particles are not leptons. Therefore, 0 plus 0, lepton number is 0. 0 plus 0 is 0 plus 0 plus 0. That is delta LE equals 0. Delta LE is 0. Lepton number is conserved. The reaction is allowed. That is, all the conservation laws are valid in the given reaction, in that reaction. So, reaction is allowed. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുകളിലത്തെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഈ പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ആൻറ്റിപ്രോട്ടോൺ ഗിവ്സ് എന്നുള്ള ആ ഇൻട്രാക്ഷനകത്ത് എല്ലാ കൺസർവേഷൻ ലോസും വാലിഡ് ആകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് റിയാക്ഷൻ അലൗഡാണ്, ഇൻട്രാക്ഷൻ അലൗഡാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകട്ടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അത് ക്ലിയർ അല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ട് പോകണം. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ഒക്കർ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് കൺസർവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വയലേറ്റഡ് ബൈ അതേഴ്സ്? ഏതെല്ലാം റിയാക്ഷൻ, താഴെ ഒരു 4 റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഏതെല്ലാം റിയാക്ഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഏതിലൊക്കെയാണ് ഈ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തത് ലാംഡ 0 ഹൈപ്പറോൺ ഗിവ്സ് പൈ പ്ലസ് പൈ മൈനസ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ബി, പൈ മൈനസ് പ്ലസ് പ്രോട്ടോൺ ഗിവ്സ് ന്യൂട്രോൺ പ്ലസ് പൈ 0. അപ്പോൾ ഓരോ റിയാക്ഷനും ഓരോ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതലുണ്ട്. അടുത്തത് പൈ പ്ലസ് പി ഈസ് പൈ പ്ലസ് പി പ്ലസ് പൈ മൈനസ് പൈ 0. പിന്നെ ഡി എന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ ഗാമ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ഗീവ്സ് ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് പ്രോട്ടോൺ. ഇതിൽ ഏത് അല്ല, പൈ പ്ലസ് പ്രോട്ടോൺ is pi plus proton. So we can see first reaction. Take first reaction. Lambda 0 hyperon, pi plus pi. Delta Q we write 0 is equal to pi plus has E charge, pi minus has minus E charge. Therefore 0 equal to E plus minus E. Delta Q is equal to 0. Charge is conserved. Delta B. Lambda 0 is a baryon. Baryon is a hyperon. Hyperon is a baryon. 1 is 0 plus 0. That is 1 is equal to 0. Delta B is 0. It is violated. Baryon number is not conserved. It is violated. Delta S. For lambda 0, it is a strange particle. Its value is -1. Pi plus and pi minus are not strange, therefore 0 plus 0.
The meaning is delta S is also not equal to 0, it is violated. That is in the next slide. Delta is not equal to 0. Then delta L. Delta L we can see. Delta L, all particles are other than leptons. Therefore 0 is 0 plus 0, 0 is equal to 0, delta L equal to 0. So here we see strangeness number is not conserved, lepton number is conserved. The reaction is not possible. Since baryon conservation and strangeness number conservation are violated, the reaction is not allowed. ഈ ബാരിയൻ കൺസർവേഷനും സ്ട്രേഞ്ചനസ് നമ്പർ കൺസർവേഷനും ശരിയാത്തത് കൊണ്ട് റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പൈ മൈനസ് it is pi minus plus p gives n plus pi 0. So pi minus charge is minus e and p charge is plus c, so 0. In the RHS there is no charge, 0 is equal to 0, delta equals 0, charge is conserved. Then delta b, proton is a baryon, 0 plus 1 is equal to 1 plus 0, n is a baryon, so delta b is 0, baryon number is conserved. Then delta S, strangeness number, all are familiar particles, therefore 0 plus 0 is 0 plus 0, 0 equal to 0, delta S is 0, strangeness number is conserved. Delta L, all particles are other than leptons, therefore here we write 0 plus 0 is 0 plus 0, 0 is equal to 0, delta L is 0, lepton number is conserved, the reaction is allowed, reaction is possible. അടുത്ത ഇക്വേഷനാണ് ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. The third equation, see, pi plus p gives pi plus p plus pi minus pi 0. ആ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ക്യൂ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ക്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ 0 എന്ന് വരും, ചാർജ് ഇസ് നോട്ട് കൺസർവ്ഡ്, അപ്പോൾ വൈലേറ്റ് ചെയ്തു. ഡെൽറ്റ ബി എഴുതുമ്പോൾ 1 is 1, ബാരിയൻ നമ്പർ ഇസ് കൺസർവ്ഡ്, അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൺസർവ് ചെയ്യത്തില്ല, അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വൈലേറ്റ് ചെയ്താൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല. ഡെൽറ്റ എസ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 എന്ന് കിട്ടും, അത് കൺസർവ്ഡ് ആണ്. ഡെൽറ്റ എൽ എഴുതുമ്പോൾ 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 4 കൺസർവേഷൻ ലോയിൽ ചാർജ് കൺസർവേഷൻ വൈലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, this reaction. Since charge is not conserved, the reaction is not allowed. അടുത്തത് ഗാമ പ്ലസ് എൻ ഗിവ്സ് പൈ മൈനസ് പ്ലസ് പി. ഈ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഡി പാർട്ട് ഡെൽറ്റ ക്യൂ 0 plus 0 is equal to minus c plus c, that is 0, delta Q 0, charge conservation is possible. Delta B 0 plus 1 is 0 plus 1, 1 is 1. What is the reason? You look the equation. Pi minus p, for pi minus is not a baryon, p is a baryon, that is plus 1. So 0 plus 1 is equal to 0 plus 1, 1 is 1, delta B is 0. Delta S, all particles are familiar, therefore 0 is equal to 0, delta S is 0. Then electron-lepton number, no particle is a lepton, therefore 0 plus 0 equals 0 plus 0, delta L is 0. The reaction is allowed. And a few more problems are there, and you can expect one question of this sort in the examination, that is solved with your 46th lecture on particle physics, nuclear physics. We continue our class.
Thank you very much.